My name is Valentino Jean for Self-Taught Polyglot. The verb that we are going to study today is the verb to be. It is the foundation of any communication skill in English. It is a verb to be. In any language, the verb to be is omnipresent. It is like God. Okay? As you say in Portuguese, you say está ou ser. Em espanhol, você pode dizer ser ou estar. In Italiano, stare, se, essere. In Russian, this verb does not exist. Okay, there's no such verb as verb to be in Russian. This verb is omnipresent, but in some other languages, you might say that they don't have a direct significance of this verb. For example, let me take an example in Russian. In Russian, if I'd like to say, moi c'est professeur, moi c'est je suis un professeur, je suis professeur. I am a teacher, I am a teacher. In Russian, it would be я or I, учитель, teacher. So you have two things you have in the Russian language, which is the verb to be and the indefinite article or a. These things does not exist in the Russian language. That does not make the Russian language an archaic language, okay? Because there are other things that exist in the Russian language that does not exist in French, English, Spanish, Portuguese, etc. Each language has its own tones, its own usage, its own linguistic baggages, okay? So the verb that we are going to study today is the verb to be. Qu'est-ce que verb to be? Verb to be sont un verbe qu'on utilise généralement pour exprimer l'état de quelque chose. Par exemple, en espagnol, il y a en portugais, il y a quelque chose qui est très, je dirais, très simple et aussi très important. Savoir, c'est que la différence entre ser, estar ou ser et estar, c'est que généralement, on dit que ser, c'est pour des choses, des caractéristiques qui ont une caractéristique générale. Par exemple, la nationalité. Je suis haïtien. En portugais, ça serait eu sou haitiano. En espagnol, ça serait yo soy haitiano. Ok? Donc, généralement, on utilise le verbe ser pour des caractéristiques, on peut dire, de manière virtuelle. C'est des caractéristiques qui ne vont pas être différents dans un temps ou un autre. Donc on dit ser, alors que estar, c'est le verbe être aussi en anglais ou en français, le to be. Généralement, ce sont des choses qui changent. Par exemple, je suis malade, estou conforme, estou mais adjetivo ou verbo. Estoy enfermo, etc. Donc, le verbe to be en anglais, c'est... On a déjà appris les pronoms personnels, sujet en anglais. I, you, he, she, it, we, you, they. On a déjà appris ça. Maintenant, on va conjuguer le verbe to be. On va conjuguer le verbe to be en anglais. Allons-y. Présent. Temps présent simple. Present simple tense. I am. I am. I am. If you say I am, doesn't matter. This is basically British pronunciation, the Jamaican pronunciation. But American people, they tend to nasalize, okay, the vowel due to the consonant, the nasal consonant that comes after it. It has an influence on the vowel sound. Généralement en anglais américain, le M ou le N, ça influence, ça donne une sorte de couleur aux autres sons, généralement en anglais américain. Néanmoins, dans l'anglais britannique, son en lui-même, il a toujours été comme ça. Donc, son et voyelle là, qui n'a pas là, par exemple, am, au cas où on met parler, il dit am. Néanmoins, il est difficile pour les droits américains, qui est américaine, qui parle, qui dit am. En plus, il dit am. Pour qui ça? Généralement en anglais américain, c'est que
A lui-même est influencé par son nasal qui vient après là. Par exemple, dans l'américain dit can, dans l'américain dit can. Au Canada britannique dit I can do that. Au l'américain toujours dit man. Et au l'américain toujours dit man. Au Canada britannique dit man. Au l'américain dit lamb. Au Canada britannique dit lamb, etc., etc., etc. On dit I am. Il y a la contraction de I am qui c'est I'm, okay, I'm, you are, I am, you are, she is, he is, we are, you are, they are. They are. La contraction de manière générale. The contractions in a general way. We have I'm, your, she's, his, it's. Remember, there's a difference between it's and its. Okay? It's, which is the contraction of the verb to be. Okay? And it's as a passive pronouns. We have we're, you're, there. Okay? I'm, your, she's, his, it's, we're, you're, there. There. La prononciation c'est there. On peut dire que c'est homophone de there. T-H-E-R-E. There, T-H-E-I-R. Okay, so these are the verb to be in English, and you can use it just to say whatever you want in English because it's very basic, and you can use it to learn to present yourself in English. For example, I can say I am, you are, etc., etc. Isso é o verbo ser ou estar do português traduzido no inglês. To be. Você pode usar este verbo para se apresentar, para falar sobre muitas coisas em inglês. É o verbo fundamental na língua inglesa, tá? Então, muito obrigado por haver assistido o vídeo de hoje no canal de YouTube POLYGLOT. Eu espero te ver uma próxima vez. Thank you so much, guys, for watching this video from POLYGLOT. My name is Robin Jean. I'm an open air. I'm in the French Institute in Haiti, which is the part of the ambassador. A lot of stuff happening right here. There are some courses. People are doing a lot of activities. You might hear some background noise on this video, but anyway, so I'm very happy to be with you guys, and I hope to see you next time in another video where I'm going to be